হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমার আজকের লাঞ্চ মেনুতে কি কি আছে একবার দেখে নাও। আজ আমি নিয়েছি সর্ষের শাক ভাজা, এখানে আছে সর্ষে ফুলের বড়া, মাটন ফ্যাট কারি, বাড়ির দেশি মুরগির ডিম, ফুলকপি আলু দিয়ে ঝোল করেছি। তোমরা তো এই মাটন ফ্যাট কারিটা দেখেই বলবা, দিদি অত মাটন ফ্যাট খেও না, শরীরের ক্ষতি হবে। মাটন ফ্যাটটা আমার খেতে একটু ভালো লাগে, আর এখন একটু খাই, পরে না হয় কম খাবো। তাহলে আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থেকো, লাইক করে দিও, কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো। তাহলে খাওয়া শুরু করি। সর্ষে শাক জমির থেকে আমি তুলেছি।
অসাধারণ রান্না।